Okay. Hello, how are you, Raquel? Very well, and very happy to hear you. Well, it's great to hear your voice. Wonderful to be with all of you. Yes, wonderful to be with you, and very, very privileged and honored that you are able to really be with us today. Oh, listen, it's my pleasure. Okay, I would really like to thank you for calling, and really I would like to ask the people to give you a big applause for it. Por favor, vamos a darle un aplauso. You can feel the energy and you can feel the power of all the people that is here just listening to you. Sounds wonderful. Okay. So, Ken, there are a lot of questions to ask you. Therefore, what I have done, if you want to, in case you want to just go ahead, or unless you want to say something different, what would you like to do? Well, let's just go ahead with the questions. Okay, just fine. Okay, so what I have done with 3 questions that were more or less the same is to get them together because it seems that people is interested in crisis. Yes. Yes. Hay preguntas aquí que son relacionadas con la crisis, por supuesto. Entonces las he juntado y le voy a hacer la pregunta a Ken relacionada con la crisis. Voy a leérselas todas juntas. Can the questions say, how do we interpret the present moment in which we are regarding violence and increasing chaos, and under the control of the actual crisis, economical and social, what activities or what could we organize in order to be ethical and coherent from an integral perspective? And how do we take advantage, therefore, of the global crisis being integral to move toward an integral perspective? Yes, this is a very important and crucial time in human history. Ken, you're going to have to cut so that I can translate. Because please, okay? So, yes. Nos encontramos en un momento difícil y crítico, obviamente, en la historia de la humanidad. Go ahead. It's one of the first times where a significant portion of the population isn't integral, but the rest of the population continues to be at first tier. Sí, estamos en un momento en el que un porcentaje de la población es integral, solo que el mayor porcentaje de ella está todavía en primer grado de conciencia. And so individuals who are operating at second tier or integral levels of awareness begin to picture alternative solutions to the world's problems. De modo que estas personas que ya están en un segundo grado de conciencia o nivel integral están ya viendo cuáles pueden ser las soluciones integrales a todos estos problemas. And so there are various individuals and organizations that start to frame solutions in an integral fashion, but there's not yet enough power in these institutions to implement these solutions. Okay. Tanto hay personas como organizaciones que ya están realmente envisionando, viendo estas posibles soluciones, pero el problema que Ken ve es que no hay suficiente energía, suficiente fuerza, suficiente masa crítica para que el cambio pueda darse desde lo integral. And so this is the beginning of many types of these kinds of crises
where the cause continues to remain first tier, but second tier solutions are starting to be conceived. En realidad, los problemas están realmente perteneciendo al ámbito del primer grado de conciencia, aunque ya están apareciendo soluciones de segundo grado de conciencia. And can I tell you something? You can talk a little bit faster, because Okay. I understand perfectly, so you can go ahead Okay. and speak faster, and Okay. that will give me a better idea of what you want to say. Sure. The world's crises themselves continue to be caused by individuals at first tier. Las crisis realmente en las que en este momento se encuentra el mundo inmerso están causadas por personas que piensan de forma de primer grado. Remember that the definition of a first tier stage of development is La that definición del primer grado de desarrollo it's a stage that believes that its values are the only correct values around. es que precisamente consideran que sus valores son los únicos y verdaderos que existen. So if we look at one example of the stages of development in first and second tier, Si vemos un ejemplo de los niveles de desarrollo en primero y segundo grado, that given by Gene Gebser, que nos da Gene Gebser, these are archaic to magic, los arcaicos mágicos, to mythic, míticos, to rational, racionales, to pluralistic. Pluralísticos. And those are first tier values. Y todos esos son valores de primer grado. And then there occurs the leap to second tier and the leap to integral levels of development. Después hay un salto al segundo grado de conciencia y de ahí un salto a la conciencia integral. And so it's only at second tier that all of the levels of development are understood to be important. Y es solo cuando llegamos al segundo grado de conciencia cuando podemos comprender que todos los niveles de desarrollo son importantes. And until we have governance, until we have politics that comes from second tier, we will continue to have cultural warfare. Hasta que no lleguemos a una política que sea liderada por políticos de segundo grado, seguiremos teniendo una guerra cultural. And this includes not only more primitive physical war, Y esto no solamente incluye una guerra de estilo conocido físico, but also more sophisticated so-called cultural wars. sino también otro estilo de guerras que son las llamadas guerras culturales. In the Western world, for example, in Europe and America, En Occidente, específicamente Europa y Estados Unidos, América, we have in particular three main stages of development that are all fighting for power. tenemos tres niveles que están luchando por el poder, normalmente. And that includes the mythic or fundamentalist or traditional values, Y esos son los míticos, tradicionales o materiales, los valores materiales, and the modern industrial enlightenment y values. los valores modernos de la iluminación, de la ilustración. And the postmodern, pluralistic, multicultural values. Y los valores pluralísticos y posmodernos. The next stage, the integral stage, realizes that all of those are important.
La visión integral, el nivel integral, reconoce que todos estos niveles son importantes. But until significant percentage of the population reaches those integral stages, we will continue to have these cultural wars. Pero hasta que no lleguemos realmente a que la mayoría de la población se encuentre en ese segundo grado de conciencia, continuaremos teniendo estas guerras culturales. And so on the interior quadrants, and particularly looking at the lower left quadrant, we see a continual battle between these levels of value development. Cuando miramos a los 4 cuadrantes, sobre todo viendo el cuadrante inferior izquierdo, vemos realmente esta lucha de valores culturales. So traditional religious values versus modern scientific values versus postmodern pluralistic multicultural values. De modo que vemos los valores tradicionales relacionándose o luchando con los valores post-racionales y los directamente integrales. What is starting to happen is the growth of a moderate percentage of individuals into second-tier levels of development. Entonces lo que estamos viendo es un moderado número de personas que están desarrollándose en este segundo grado de conciencia. And that includes virtually everybody here today at this conference. Y eso incluye, la verdad, casi la mayoría de todas las personas que estáis aquí, porque si no, no estaríais aquí. So everybody gets a round of applause. De modo que todo el mundo va a hacer una buena aplauso. Thank you. So, how do we take advantage of this global crisis to move Exactly. forward? And so now the question is, what do we do about it? Right. What do we do? Well, and at part, there are two specific moves that we can do. One, and most important, is to continue our own individual development. Okay. Cuando le pregunto que cuáles son entonces los pasos más importantes para poder dar de manera específica, dice que lo primero y más importante es continuar el desarrollo personal. As the Jesuits say, it's better to light one candle than to curse the darkness. Y así como los judíos dicen, es mejor encender una vela que enfadarse con la oscuridad. And all of that is fine, and we should continue our individual practice. But as that continues, we start to look around for others that are also at these integral waves of awareness. And we start to create organizations and to band together with others who are at these integral waves. Y además, otra de las cosas específicas que podemos hacer es no quedarnos aislados en nuestro cubículo individual, sino mirar alrededor que otras personas están también trabajando en este mismo nivel de conciencia para poder entonces crear organizaciones o comunidades como esta. And that, of course, includes conferences like this one. And what we want to do at conferences like this is just to continue to raise these questions, continue to look at the world situation through integral eyes, continue to take an integral map and apply it to the world's problems. Y justamente en conferencias como esta, eso es lo que hacemos, juntarnos personas que pensamos ya de la misma manera y que estamos en esta forma de pensamiento de segundo grado para coger el mapa integral y poder aplicarlo a los problemas de la existencia en este momento y por lo tanto tratar de juntos encontrar soluciones.
the answer to what do we do to these world's problems will come from within the hearts and minds of individuals at integral levels of development. De modo, las soluciones para esta crisis presente vendrá de las mentes y los corazones de todas las personas que piensen y sientan y vivan desde este nivel de segundo grado de conciencia. And that means it will come from you. It will come from every single person gathered here today. It will come from exactly these types of gatherings and discussions that bring forth the world's problems and look at them through integral eyes. Y que justamente entonces vendrán de situaciones como este encuentro de hoy, estas jornadas, en las que las personas lo sacarán de su corazón y de sus propios ojos para ver el mundo a través de ellos. So in whatever discipline you're in, whatever area you're in, continue to examine it through integral eyes. Continue to look at it through integral maps. Continue to find other individuals that are also at integral levels and get in discussions with them. Bring everybody together that you can find at these integral levels and begin these kinds of organizations, begin these kinds of institutions, begin these kinds of discussions, and do it urgently. Realmente es urgente que hagáis esto que estáis haciendo aquí en este momento, que es crear encuentros, conferencias, grupos, reuniones con gente que sea justamente de este tipo de pensamiento integral, porque el tiempo ha llegado. I would like to keep on, if possible, unless you have something else to say about it. No, that's the answer to the question. The answer will come from you. Right, pues la respuesta a la pregunta que habéis hecho sobre cómo podemos tomar una ventaja de esta crisis es reconocer que nosotros ya estamos en segundo grado y por lo tanto hacer algo con ello, y porque la respuesta viene precisamente de nosotros. Okay, another question is okay, two questions which are more or less the same, which say, what do you, oh no, wait a minute, that's it. Oh yeah, could Wilber's model could be included and transcended? Is that just a question? Yes. Yes, of course. Every model can be transcended and included. La pregunta, let me tell them in Spanish, because la pregunta es, ¿se puede incluir y trascender el modelo Wilber? Entonces él se ha reído y ahora dice, claro, todos los modelos pueden incluirse y trascenderse. I once had a science teacher who said that a good model is a model that lasts long enough to get you to a better one. Una vez tuve un profesor de ciencias que decía que un buen modelo es aquel que te lleva hasta el tiempo suficiente hasta que aparezca uno mejor. So what we're looking at with the AQUIL map is that it appears to be not the final word, but simply the most comprehensive that we have available to us to date. It includes the most number of truths and the most number of paradigms. It transcends and includes more truths than any other integral model out there. Okay. And so it's a model that will last us long enough to get us to a better one. Mm-hmm. Por eso este modelo actual es el que incluye en este momento, no es que sea el mejor, sino que es el que más interpreta la realidad de una manera más completa, puesto que incluye la mayor cantidad de paradigmas y de puntos de vista existentes en este momento hasta que aparezca uno mejor. Okay. Another one would be, what is your opinion about the affirmation that philosophers like Heidegger
and for example from the biology Maturana and Varela say about consciousness is due to language. It's based on language. Just a minute, I'm going to say it in Spanish. ¿Qué opinas de la afirmación que se hace desde la filosofía de Heidegger o desde la biología de Maturana y Varela, que dice que la conciencia es tributaria del lenguaje? Language is a very important part of the construction of consciousness. El lenguaje es una parte muy importante de la construcción de la conciencia. But consciousness itself transcends language. Pero la conciencia misma trasciende al lenguaje. And so if we look in Zen Buddhism, for example, and we look at big mind or pure consciousness, that exists. En el budismo Zen o en el Big Mind o cuando miramos a la conciencia pura, that unmanifest awareness exists prior even to the Big Bang. Esa conciencia inmanifestada es preexistente incluso al Big Bang. So we have two types of consciousness at least, absolute and relative. De modo que tenemos por lo menos dos tipos de conciencia, conciencia absoluta y relativa. Relative consciousness is based largely on language and is culturally constructed. La conciencia relativa está basada primordialmente en el lenguaje y es, I don't know what to say. ¿Ah? Y si se construye culturalmente. Absolute consciousness is unconstructed, unmanifest, unborn, and absolute, not dependent upon language. Mientras que la conciencia absoluta no es construida, no depende por lo tanto del lenguaje y es, pues eso, absoluta. Awakening or enlightenment is moving from an identification only with relative consciousness to discovering an identification with absolute consciousness or big mind. Right now, I didn't get you, so could you repeat that? Yes, awakening or satori or enlightenment. La iluminación, el satori o el estar despierto consists in moving one's identity from relative consciousness to absolute consciousness. Justamente tiene que ver con el movimiento de pasar de una conciencia relativa a una conciencia absoluta. So one understands both one's small self and place in culture and one's big self or transcendental spirit. De modo que sería pasar de ese yo pequeño a un yo trascendente o gran espíritu. So relative consciousness is dependent upon language. Absolute consciousness generates language. El lenguaje, por lo tanto, está relacionado con la conciencia relativa y, en cambio, la conciencia absoluta es independiente del lenguaje. Thank you, Ken. ¿No? Crea el lenguaje. Let me see. Can art and creativity contribute to the perspective, to a more complete perspective about consciousness? What was the first part of that? Could art, the art and the creativity, you know, like arts, yes, art and creativity contribute in adopting a new perspective or a more complete perspective about what consciousness is? What I'm going to say it in Spanish. ¿Pueden el arte y la creatividad contribuir a adoptar una perspectiva más completa sobre lo que es la conciencia?
the answer is a very definite yes. Hay un sí muy definitivo. In particular, even if we just look at the traditional breakdown of reality that the Greeks gave us into the good, the true, and the beautiful. Sí, cuando los griegos nos hablaban de esa definición que nos dieron de lo bueno, lo verdadero y lo bello, Then, in a sense, art and aesthetics gives us 1/3 of reality itself. el arte y la estética nos dan 1/3 de la realidad en sí misma. And the problem with the development of consciousness is that the artistic domain has been left out or has been taken over by the scientific and moral domain. Precisamente el problema de la realidad es que la moral y la ciencia ha dejado de lado el arte. So one of the things that we want to do in a more integral development of consciousness is to reintroduce the artistic and aesthetic dimension. De modo que una de las cosas que precisamente queremos hacer en un buen desarrollo integral es introducir el arte, la dimensión del arte y la estética. And that would be my answer. The answer is definitely yes. Yeah, thank you. Esa sería la respuesta. Someone asked that why only 1/3? Oh, that's just a metaphor. That's just a loose. No, que solamente es una metáfora, que no es que lo haya estudiado ni estadísticamente esté explicado. No, all right. Okay, so now there is a question here that says, it's a guy that writes it in English, but let me see if this English is understood by you. Because now I have to translate it into Spanish. So, sure. Let me first say it in Spanish. Alguien que pregunta en inglés le dice, he leído un excerpt, o sea, como un resumen, acerca del karma cósmico y la creatividad. Y entonces pregunta, si en la gran cadena del ser no se nos da ya una forma fija, de modo que nuestro comportamiento siga a un ser superior, crea estructuras para una humanidad futura. Entonces, ¿cuál es el valor de que un monje esté todo el tiempo meditando en un templo, o de que mujeres o hombres tengan un nivel superior de conciencia, aunque no tengan hijos? So, let's see if we can understand, because it's really, it says, someone has read an excerpt of yours it's in Cosmic Karma and Creativity, and it says, if the great chain of being is not given in some fix of eternal form, so that our behavior living up to our highest self creates structures that future humanity will habit, what is the value then of the monk always meditating on the temple, or any man or woman in the highest level that doesn't have any children? You know, that reality that they have been, let's say, creating, what does it serve for? If they are not going to have anyone after them. Right. Well, keep in mind that I believe that each moment that a person is inhabiting a structure or a state of consciousness, that they pass that occasion on to subsequent human beings.
no olvidéis que mi idea es que cada vez que una persona está meditando y generando un nivel superior, un estado superior de conciencia, esa persona habita, por lo tanto, ese nivel, ese estado, ese estadio, diríamos entonces, lo que hace es transmitirlo a las personas con las que se relaciona. So, monks meditating in caves are in themselves helping to create and bring into existence the actual form of spiritual consciousness that can then be passed on to subsequent individuals and subsequent generations. Por lo tanto, opino que los monjes que meditan en cuevas están creando la forma que posteriormente habitarán otras personas para que puedan elevar su nivel de conciencia. And in fact, it's very important for monks or for anybody to meditate on higher states and stages of consciousness precisely because they're not given in a Platonic form. Then they have to be created by human interaction. Es precisamente por lo que opino que es absolutamente vital que cualquiera pueda meditar para crear esas formas que permitan posteriormente una interacción de nivel superior. So it's very important for individuals to practice meditation and to bring into being these higher states and stages of existence, because that's exactly how they're created and passed on. De modo que por eso es vital que cada persona se haga muy responsable de crear esta forma a base de meditación y que genere estos estados y estadios específicos para que luego los demás puedan también beneficiarse de ellos. Yes. Thank you. Following, it's a guy from San Sebastian, 26 years old. He is a teacher of physical education, and he asked, I'm going to tell you in Spanish. Creo, un chico de San Sebastián, 26 años, profesor de educación física, dice, creo que la educación es una de las facetas más importantes para que la humanidad siga evolucionando. Pero siempre me he preguntado, ¿cuál sería la forma más eficaz para que una educación integral se expanda más rápidamente? So, the question would be, I think that education is one of the most important factors for human evolution, and I have always asked myself which will be the most efficient form for an integral education to expand rapidly. Well, that's an extremely important question, because education is the primary institution that shapes consciousness and is the primary institution that right now is being asked and is being faced with the challenge of educating for an integral consciousness. Okay, en este momento dice que esta es una pregunta muy importante porque la educación es la institución que en este momento, por supuesto, es la responsable de transmitir y encarnar esta conciencia integral. Remember, it was only starting about 30 years ago that the pluralistic stage, the green mean, began to take over education. No os olvidéis que hace solamente 30 años que el meme verde empezó a desarrollarse en el nivel cultural, o sea, tomó el nivel cultural como por asalto. And in 30 years to dramatically change the educational system from a traditional and modern form into a postmodern form. Y
que en estos 30 años, por lo tanto, debido a este hecho, hemos visto un cambio muy importante educativo de una forma de pensamiento moderno a una forma de pensamiento postmoderno. And the percentage of the population in Europe and America that was at the green mean in 30 years went from about 2 or 3% to around 25%. Y el número, o sea, el porcentaje de personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que en América, él ha dicho, no sé si se referirá a Estados Unidos. Do you mean United States or North America and South America? So what we want to see now is a similar change. No, wait a minute. Oh. I'm asking you about a question that you said Europe and America. When you say America, do you mean United North States? America. Only North America. Bueno, se está refiriendo a los Estados Unidos de América. Entonces dice Estados Unidos de América y Europa. En 30 años el porcentaje ha pasado de 2% de personas en el meme verde a un 25%. So what we want to see happen now is a similar shift, only this time from green into second tier. Justamente lo que estamos ahora viendo y deseando que ocurra y por lo que estamos trabajando es para que haya un cambio, un salto de este nivel verde de conciencia a un segundo grado de conciencia. Education is almost the only institution that can do this. La educación es la única institución que puede realmente hacer esto. And therefore the educational system becomes probably the single most important system in the creation of an integral society. Y por lo tanto esta institución educativa es la responsable de crear verdaderamente una sociedad integral. And that means for those who are in the educational system to continue working towards integral approaches and what have been called transdisciplinary approaches, in addition to continuing to specialize. De modo que por eso es vital que aquellos que se encuentran en instituciones educativas se pongan realmente y seriamente a estudiar no solamente especializaciones variadas, sino estudios verdaderamente interdisciplinarios. Yes, transdisciplinary. Transdisciplinarios. Yeah. Something else, that's the answer, right? That's it. Education is the answer. Education is the major system to help bring a integral society into being. Sí, efectivamente es justamente la educación, dice que es la respuesta. Cuando preguntaríamos sobre qué es una de las cosas más importantes para que se pueda establecer la visión integral, él dice que la respuesta es educación. Okay, so what is your opinion about the potential that sports and physical activities with an equal focus could have in an integral education? Could make that an integral education will expand in countries that will have any type of development? I'm going to make this question in Spanish. Did you understand the question, Ken? I did. Okay, I'm going to say it in Spanish. ¿Qué opinas sobre el potencial que el deporte y las actividades físicas con un enfoque actual podrían tener para que una educación integral se expanda en países que tengan cualquier nivel de desarrollo? Well, the answer is very, very, very important. And it has, unfortunately, not been given nearly enough attention, certainly in the United States. And although I don't know exactly how much attention it is given in Europe, I suspect not very much more. And that's extremely unfortunate because it's a very, very important component of integral education.
Bueno, verdaderamente la respuesta es que es muy, muy, muy importante. Es algo verdaderamente importante y que ni siquiera en Estados Unidos, no sé el nivel que habrá en Europa, ahora ni siquiera en Estados Unidos se ha desarrollado suficientemente la importancia que tienen los deportes y las actividades físicas, con lo cual realmente sería recomendable que en cualquier institución educacional esto se incluyese. If we just look at the three simplest components of the human being that all the great traditions agree that we possess, namely body, mind, and spirit, Western education has unfortunately cut off both the body and spirit and is focused mostly on the mind. La mayoría de las tradiciones occidentales, desafortunadamente, en estas tres dimensiones del ser humano, cuerpo, mente y espíritu, lo que han hecho ha sido cortar y deshacer la importancia del cuerpo y del espíritu, y se han enfocado directamente en la mente. And this is very, very unfortunate. And so what we really need in the educational system is to introduce both physical means of education and spiritual or contemplative means of education or awareness or thinking. Por eso es que es vital, como decíamos antes, que las instituciones introduzcan realmente cuestiones relacionadas con el físico, el trabajo físico, y también, por supuesto, tendencias contemplativas y actividades relacionadas, por supuesto, con el espíritu. So body, mind, and spirit in all four quadrants is the aim of a more integral education. De modo que la meta de una educación más integral es precisamente el trabajo con el cuerpo, la mente y el espíritu en los cuatro cuadrantes. Yes. Thank you. There is a girl here that says, and where are the emotions then? Well, the emotions are Emotions not... and feelings, she says. And feelings, those are present at every level of development. So it's not just that there are feelings versus intellect, or feelings versus awareness, or feelings versus logic. It's that feelings are present at each and every stage of development. That feelings are a developmental line all their own. Emotional intelligence is a multiple intelligence all its own. La línea dice que sería realmente una línea en sí misma, una línea de desarrollo en sí misma, los sentimientos, y que por lo tanto estaría formando parte de una de las inteligencias, como la inteligencia emocional. O sea, y que está presente en los cuatro cuadrantes. So we have bodily feelings, mental feelings, and spiritual feelings. De modo que tenemos sentimientos o emociones físicos, sentimientos emocionales y sentimientos espirituales. Or bodily experiences, mental experiences, and spiritual experiences. O podríamos hablar de experiencias físicas, experiencias mentales o experiencias espirituales. What we don't want to do is separate feelings out and make them a separate domain that are not part of the body or the mind or spirit. Lo que no queremos hacer es separar las emociones o sentimientos del cuerpo o de la mente o del espíritu, sino reconocer que está imbricado en todo ello. No queremos hacer dualidades. So integral growth and development includes a development through the entire spectrum
of feelings. De modo que el desarrollo integral está hablando de un desarrollo a través de todo el espectro de emociones y sentimientos. And so they're a very important part of growth at every stage. De modo que son una parte muy importante del crecimiento en cada estado, en cada nivel, perdón, cada estadio o en cada nivel. Yes. No. Thank you. Now, here it says a girl. Recently, the Vatican has made public the private correspondence of Mother Teresa de Calcutta with her spiritual directors. In these letters, she's describing her really how would I say, like a desert, spiritual desert, in which she was living the most part of her life. A time in which her faith was reduced to a real difficult act of will. Wilber has named in some occasion Teresa de Calcutta, suggesting that she could be in a level of non-duality of spiritual development. I would like to know what is the opinion that you have now on how to explain from an integral vision of spirituality this spiritual desert. Could it be similar to an obscure night of the soul? Like some kind of an indefinite depuration, you know. So yes. Just a minute, I am going to translate it into Spanish. Yes. Recientemente el Vaticano ha hecho pública la correspondencia privada de la Madre Teresa de Calcuta con sus directores espirituales. En estas cartas describía la completa aridez espiritual en la que vivió la mayor parte de su vida. Un tiempo en el que su fe se redujo dolorosamente a un costoso acto de voluntad. Wilber ha nombrado en alguna ocasión a Teresa de Calcuta, sugiriendo que podría hallarse en un nivel no dual de desarrollo espiritual. Me gustaría saber qué opinión tiene ahora y cómo explicaría desde una visión integral de la espiritualidad esa aridez espiritual. ¿Sería una noche oscura del alma, una depuración indefinida? Well, yes, indeed. The spiritual desert that Mother Teresa defines is very much like a dark night of the soul. Sí, diríamos que esta situación de desierto espiritual que tuvo la Madre Teresa de Calcuta podría ser similar a la noche oscura del alma. And suggests that her spiritual development was not yet at a highly realized state. Y sugiere entonces que su desarrollo espiritual no estaba tan avanzado como para poderla llamar realizada. In part, this is because Western forms of spirituality don't place very much emphasis on meditation. Y esto es precisamente, o podría ser, porque el tipo de espiritualidad occidental no pone demasiado énfasis en la meditación. And so it has fewer tools to move through these dark nights than the Eastern traditions tend to. Tiene muchas menos herramientas que las tradiciones orientales para poder atravesar la noche oscura del alma. This is not to detract from Mother Teresa's amazing contributions or the profound degree of her spiritual realization. Esto desde luego no lo digo para denigrar en absoluto la grandísima contribución que la Madre Teresa de Calcuta ha realizado en el mundo, ni tampoco para denigrar o disminuir el nivel de desarrollo espiritual en el que ella se encontraba. It is to suggest that if Western traditions had more access to and made more use of
practices of meditation, that these dark nights of the soul would be more easily handled. Lo único que quiero decir con esto es que si las tradiciones occidentales incluyesen un mayor acercamiento a la meditación y sus variadas formas, entonces las noches oscuras del alma serían mucho más fáciles de manejar. Yes. Let's see. It says, in many cultures there is the myth of a civilization extremely advanced, which it was prior to the origin of the civilization in the books of history. Some of them call them Atlantis or Mu or Lemur. In the integral theory, could it be a possibility like that, having in mind that the evolution follows a line that includes and transcends the prior, the origin, the previous? How could we explain these myths from the integral theory? Now I'm going to say it in Spanish. En muchas culturas existe el mito de una civilización extremadamente avanzada anterior al origen de la civilización en los libros de historia. Algunos las llaman Atlántida, otros Mu o Lemuria. En la teoría integral cabe una posibilidad así, teniendo en cuenta que la evolución sigue una línea que incluye y trasciende la anterior. ¿Cómo se podría explicar esto desde una visión integral? It's certainly possible that things like Atlantis actually existed. But I think you have to look very carefully at the evidence for them. Es posible, verdaderamente, que existiera una civilización como la Atlántida antes. Lo que pasa que también es cierto que necesitamos mirar cuáles son las evidencias de ello. I don't think that the evidence is very strong for the existence of those civilizations. La verdad que no podríamos decir que hay demasiadas evidencias que nos muestren la existencia de semejantes civilizaciones. It's a common thought, however, that since my present experience and present civilization seems to be so horrible, that there had to be a previous time where things were wonderful. Podríamos decir que actualmente en muchas circunstancias vemos tantos horrores que hay como una tendencia que podríamos decir idealística a pensar que había civilizaciones anteriores en donde las cosas eran maravillosas. But what is more wonderful in terms of time is not the previous period of time, but the moment of timelessness itself. Pero ¿qué es más maravilloso que el propio momento sin tiempo en sí mismo? And I think the theorists that postulate the existence of civilizations like Atlantis are really intuiting the timeless moment of great perfection and transplanting that onto an assumed previous culture that was perfection. Okay. Yo diría que estos investigadores históricos que están hablando de civilizaciones anteriores, lo que están haciendo es curiosamente intuir la existencia de esa perfección sin tiempo anterior a civilización alguna, y que por lo tanto están dándonos esa visión de que hay otra civilización, no ha habido otra civilización anterior. So the present timelessness, the pure timeless now, which is the great perfection, is intuited, but instead of intuited correctly as the present timeless moment, is
transplanted onto some previous perfect civilization, and that is the incorrect move. Okay, el movimiento incorrecto que hacen es justamente no reconocer que ese momento sin tiempo, que es perfecto y que representa el ahora, ese ahora presente, lo traspasan a un tiempo pasado en esa forma idealística de ver la realidad y de no comprender la perfección sin tiempo del momento presente. So the notion that we have fallen from a previous great civilization is really the correct notion that we are falling from embracing the timeless moment and the great perfection, and we are falling from our union with the timeless moment now and now and now and now. The fall is occurring now as we move away from the timeless present, and not yesterday as we moved away from some supposed perfect civilization. De modo que la forma correcta de ver, sentir y pensar esto sería reconocer que en cada momento estamos contactándonos con el ahora presente y ese tiempo sin tiempo de reconocer la realidad en este ahora nos sacaría entonces de irnos hacia atrás en la creencia de que provenimos, y que eso sí que es lo que nos une a esa sensación de que provenimos de algo que era más perfecto. Lo importante para sacar de esa idea es justamente esta idea de la perfección de algo maravilloso, pero no en una civilización anterior, sino en el tiempo presente de la hora continua. So there is a great perfection, but it exists in the timeless present, not in some previous past civilization. De modo que existe una perfección real, pero esa perfección real está ahora, es ahora, no en una civilización pasada. Yes. Thank you. How could we understand reincarnation in the integral theory? ¿Cómo podríamos entender la reencarnación desde la teoría integral? Reincarnation is a very complicated and very subtle issue, and could take us hours discussing it. So just let me say that I am completely open to the notion of reincarnation. Okay. Dice Ken que realmente es una temática muy dura, difícil y que nos llevaría muchísimas horas para hablar esta temática, y que él no está en contra de la idea de la reencarnación. It's the most complete and sophisticated theory of reincarnation is probably that given by the Tibetans. La teoría de los tibetanos puede ser la más sofisticada y completa que existe sobre la reencarnación. And I am perfectly comfortable with that theory as long as we interpret it according to the more comprehensive aqual or integral map. Y yo no tengo problemas con aceptar esa interpretación, o sea, esa visión de la reencarnación, siempre y cuando se haga desde el mapa integral. So according to the Tibetans, each human being has two heart essences located at the heart chakra. Two what? Two heart? Heart essences. De acuerdo a los tibetanos, cada ser humano tiene dos esencias en el corazón. One heart essence is present for the entire present lifetime. Una de las esencias del corazón está presente durante toda la vida. And the second heart essence
is present through all reincarnation and is what is reborn. Y la otra esencia está presente durante todas las reencarnaciones y es justamente la que va renaciendo. The second heart essence, the reincarnating heart essence, is composed of the subtotal of one's virtue and one's wisdom. La esencia que va renaciendo, que va reencarnando, tiene la... What was it? Say it again. It's composed of the sum total of one's virtue and one's wisdom. Tiene la totalidad de la virtud y la sabiduría personal de cada uno. And that is what migrates from lifetime to lifetime until enlightenment. Y eso es lo que migra de una vida a la siguiente hasta la iluminación. I can agree with that model as long as the heart essence has 4 quadrants and multiple levels and lines, and in other words, as long as the heart essence is interpreted according to the aqua model. Y yo puedo estar perfectamente de acuerdo con esta visión siempre y cuando se comprenda que esa esencia del corazón está interpretada desde los 4 cuadrantes y tiene líneas y tiene estados y se comprenda desde la visión acuana. Right. So I think that's probably all I should say about that for now. De modo que por ahora es lo único que quiero decir acerca del tema de la reencarnación. Well, thank you, Ken. Yeah. So, which is the role of consciousness in the construction or representation of reality, individual, social, cosmic, and transcendentally speaking? Are there beings without consciousness in an animated world, in the world of inanimated world? What world? Inanimated world, the world which is not animated. It means, I guess it's talking about the non-alive. Right. You know, right. the right. I don't know how to say okay. it. Unorganic, no? I would okay. say. Probably that's what this person wants to say. Unorganic. Okay. Not organic. Now okay. I'm going to translate it into Spanish. ¿Cuál es el papel de la conciencia en la construcción o representación de la realidad individual, social, cósmica y trascendente? ¿Existen seres sin conciencia en el mundo animado? Wait a minute. It says it's not the unorganic, it's the organic. So, do exist beings without consciousness in the organic world? Yeah. Yeah. Well, my understanding of what that question means is there some type of soul or being to the inanimate world? Do beings at that low level of development have interiors or have some sort of being? Uh-huh. And I believe the answer, along with Whitehead and Leibniz and several others, the answer is yes, that all individual beings have an interior, have proto-feelings, and that these goes all the way down to atoms and quarks, and that they have an interior of what Whitehead called prehension. Mm-hmm. And I believe that prehension does go all the way down. It's the upper left quadrant, and that is present in all individual beings, whether they're sentient or insentient. And that means that it does go all the way down.
So, if we understand the question correctly, the answer would be yes. Okay. Bueno, si entiendo la pregunta correctamente, esto estaría queriendo preguntar si en el mundo animado hay seres sin conciencia, porque él no está entendiendo esto de seres sin conciencia en el mundo animado. Entonces se lo ha tomado por el tema de que algo así como que si los seres inanimados tienen conciencia o no. Él lo que ha dicho es que en el cuadrante superior izquierdo hay, tanto sean animados como inanimados, los seres tienen, depende del nivel en el que se encuentre, tienen conciencia, desde la protoconciencia hasta el desarrollo posterior. Saturnino de la Torre, ¿quién es Saturnino de la Torre? A ver, ¿nos aclararías qué es lo que quieres preguntar, hijo? Here the guy signed his paper, so I could call him up. So let me ask him directly, what do you want to say? No, that's fine. Dos cosas. La primera, el papel de la conciencia en esa construcción de la realidad. La realidad la crea la conciencia, creo yo, entonces le pregunto a él. He wants to know if reality is created by consciousness. That's also a complicated issue. If we remember our previous discussion about absolute consciousness and relative consciousness, Ese es un tema complicado también, porque antes hablábamos de la conciencia relativa y la conciencia absoluta. Then the answer would be yes, absolute consciousness creates reality. Entonces la respuesta cuando hablábamos de relativa y absoluta sería sí, la conciencia absoluta crea la realidad. But we have to be careful about what absolute consciousness means, because according to Buddhism, for example, it is emptiness. It's absolutely unqualifiable. Pero tenemos que tener cuidado de a qué le estamos llamando conciencia absoluta, porque de acuerdo al budismo, por ejemplo, es el vacío incalificable. And so, as long as we remember the empty nature of absolute consciousness, then the answer would be yes. De modo que siempre que recordemos la naturaleza del vacío de esa conciencia absoluta, entonces la respuesta sería sí. Yeah. Let's see, another one. I remember someone called me to ask you, what are you preparing now? What are you working at right now? I have several books that are each about 90% finished. And I actually have... What did you say 5? I have about six books. Oh no, we don't have any more tables to sell your books. Alguien ha preguntado que en qué está trabajando Ken ahora. Y ha dicho que ha hecho 5, lo que está ahora en preparación de 6 libros y que tiene ya el 90% escrito de esos libros. And Ken, I tell you something, your translator, David González Fraga, is here. And his face is like, oh, I'm going to have work for all my rest of my life. You know, David, this morning when he presented he made a presentation this morning, David, and I said, well, David is the Spanish and Wilber, because, you know, I don't know if I have fell in love with Ken or with David.
Because, David is your words in Spanish, and his soul are interlinked with your own soul and words. So Oh, that's wonderful. it is. If you would meet him, you would love him as I do as well. That's great. Yeah, really, you would love to know him. Anyway, so 6 books, and 90% of them are finished. About what materials? Well, there's, first of all, the second volume to the Cosmos trilogy, and that means the follow-up book to Sex, Ecology, Spirituality. Es el segundo volumen de la trilogía del cosmos, sexo, no sé qué, y espiritualidad. When are you going to finish it? They say around here. Well, that's what I don't. That's what it's hard to say because there are so many of them, and I've never really been in a position where I have several books being written at once. I usually just write a book, finish it, turn it into the publisher, then start the next book, finish it, turn it in, and so on. Dice que habitualmente lo que ha hecho siempre hasta ahora y lo que se suele hacer es terminar un libro, dárselo al editor, que el editor lo publique y una vez que ya está publicado, entonces ponerte a escribir el siguiente libro. But through several very strange circumstances, I just happened to have requests for another book, or I thought I could do another book and get it done, and so I would start that one, and then the same thing would happen, and so I would set that aside and start another one, and that's happened 6 times. Y lo que le pasa es que ha sido impresionante porque es la primera vez que ha tenido 6 peticiones de ¿y por qué no escribes acerca de esto? ¿Y por qué no escribes acerca de lo otro? Y entonces se ha puesto a escribir acerca de todo lo que le han pedido y se ha encontrado con que está escribiendo 6 libros al mismo tiempo. So it's crazy, and that's just where I am with all these various works, and I'm just sort of plugging away on them. O sea que está justamente ahora mismo involucrado en terminar estos 6 libros, que es lo que le está llevando tanto tiempo. ¿Cómo? The other books that I have are the Many Faces of Terrorism. That's the one I want to learn. I mean, I want to read. Uno de ellos que hey, when I was there in 2005, you already said you were going to write it. It turned into a 3-book trilogy. My goodness. Oh, really? Again? Oh. Okay. Yes. Una nueva trilogía nos está escribiendo sobre las muchas caras del terrorismo. And I have 500 pages written on all 3 volumes. Y tiene 500 páginas escritas de los 3 volúmenes. So that's 1,500 pages on the Many Faces of Terrorism. It just sort of kept expanding. De modo que tiene ya, o sea, son 500 por cada volumen, como es una trilogía, ya tiene 1,500 escritas. Oh, we don't have life to read all that. Oh, it's crazy. And then there was a request to write a prologue for transformations of consciousness, bringing it up to date and including both structures of consciousness and states of consciousness. Ha habido una petición también para reeditar el libro de, yo diría que es Estructura de la Conciencia. Psicología Integral en castellano. Psicología Integral se ha llamado en España. Y entonces ese prefacio que le han pedido es para actualizar las nuevas visiones de Ken, porque esa era pues de Ken Wilber 2 o 3, y entonces va a poner ahí ya las nuevas estructuras con los nuevos estadios y estados. And so I stopped working on the Many Faces of Terrorism and decided it would just take me, a week or so to write this prologue, because it was only supposed to be about 10 pages long.
De modo que ha dejado de escribir las muchas caras del terrorismo porque resulta que esa se supone que iba a llevarle solamente unas 10 páginas. And 300 pages later, I realized I had a problem. Y 300 páginas después, de pronto se dio cuenta de que se había pasado. Okay. And so I divided it into 2 volumes. Each of them is about 400 pages. And the first volume is called Overview, and the second volume is called Superview. Oh my God. Entonces lo ha separado en 2 volúmenes que al final tienen 400 páginas cada uno, y uno de ellos se llama La mirada por encima y la otra se llama La mirada superior. And I am at the present working mostly on Overview, and both of these books discuss in depth structures of consciousness and states of consciousness and their interaction and their development, what they mean, and so on. Okay, lo que está diciendo es que en estos libros está primordialmente hablando de esas estructuras y de los estados y cómo interactúan entre ellos. And so that's 6 books. Y esos son ya 6 libros los que está hablando y relatando. Oh my goodness. It is something else. You kill us, really. This is too much. Like I say, you would imagine right now we have a table, 2 tables together where all your books are on top because we are selling them, because you know Kairos put them here, right. And we sell them from the association. And right. It's 2 big full tables of them, so we don't have any more tables. Le estoy relatando que tenemos 2 mesas llenas de libros y que ya no nos quedan más mesas para poner. Bueno. I know, I'm truly sorry about that. Dice que lo siente muchísimo. Okay, pues, should we go to another question? Up to you. Okay, it says, do you think that the capitalist system will permit that consciousness transcends? There was the phone cut out for a minute. Oh, okay. It says, do you think that the capitalist system, the capitalism, Right. will permit that consciousness transcends? Well, that's a very difficult question and depends on exactly what you mean by capitalism. In the traditional Marxist view, the answer is no. Okay, no se sabe, realmente depende, es una pregunta muy difícil y dependerá de desde dónde la estemos mirando, porque desde la visión de Marx diríamos que la respuesta sería no, el capitalismo no permitiría que la conciencia trascienda. But in integral forms of capitalism, the answer is yes. Pero si en cambio estuviéramos hablando de un capitalismo integral, la respuesta sería sí. And integral capitalism is simply conscious capitalism. It's capitalism that allows values that come from second tier and not merely first tier. Un capitalismo integral sería aquel que incluiría y trabajaría con valores de segundo grado de conciencia. And I believe that as more and more individuals move into second tier, that capitalism will become more and more conscious. Y cuanta más gente entra en este segundo nivel de, el segundo grado de conciencia,
entonces el capitalismo será mucho, o sea, integrará muchos más valores. And since capitalism seems to be so embedded in the world, I believe that capitalism becoming conscious is the most likely future rather than the overthrow of capitalism in all forms. Dadas las circunstancias actuales en el que el capitalismo está pareciendo deshacerse en todas las formas, solamente podríamos pensar en que haya una transformación del tipo de capitalismo actual hacia un capitalismo consciente. Yes. Por lo tanto, integrado. Thank you. First of all, thank you for your work and for sharing your knowledge. I would like to know your opinion about the figure of Osho, because his books are very well sold here in Spain, and the informations we have about this person are very contradictory. Okay, I'm going to translate it into Spanish. Lo primero, darle las gracias por su trabajo por compartir su conocimiento con nosotros. Quería conocer su opinión acerca de la figura de Osho, porque sus libros se venden mucho en España y las informaciones sobre su persona son muy contradictorias. Yes, and this is Osho, O-S-H-O? Right. Yeah. Well, that person is indeed very controversial and is an example of what I refer to as levels and lines. Esta persona es muy contradictoria y es precisamente muy controvertida. Y es precisamente lo que yo hablo cuando yo hablo de niveles y líneas. Namely, that you can be highly advanced in some areas of life and not very advanced in others. Cuando refiero que una persona puede estar muy desarrollada en unas áreas de la vida y muy poco evolucionada en otras. And I think that is true for Osho. Y yo creo que eso es así en Osho. So you have to be careful when you approach these types of individuals as a teacher. De modo que hay que tener mucho cuidado cuando una persona se acerca a este tipo de seres como si fuesen maestros. And the best guide to this is just your own discriminating intelligence. Y la mejor recomendación que os puedo dar es que mantengáis una inteligencia discriminativa. Follow the person where that makes sense to you, and where they don't make sense, then don't. Sigue a aquella persona que tenga sentido para ti, con la cual conectes, y si no ves que empieza a no tener sentido, deja de seguirle. Yes. Is it possible that in the most developed countries, evolutionarily speaking, they would help to widen or helping to elevate the level of consciousness in the less developed countries? Well, yes, and that's Wait a minute, I'm going to say it in Spanish. ¿Es posible que los países más desarrollados, evolutivamente hablando, ayuden a elevar el nivel de conciencia de los países menos desarrollados? Well, the answer is yes, and that's actually that is the hope of what will indeed happen. Bueno, mi respuesta sería que sí, y además ese sería el deseo y la esperanza que tenemos de que esto ocurra, por supuesto. And we're entering an era of globalization, and Estamos entrando en una era de globalización.
And globalization should mean not just the expansion of markets around the world, lo cual significa no solo la expansión de los mercados en el mundo, but the expansion of care and concern and compassion around the world. sino la expansión también del cuidado, la atención y la compasión en el mundo. And the more evolutionarily advanced countries should be the ones taking the lead in sharing these higher virtues. Y precisamente son los países que están más evolucionados, que tienen una mayor conciencia, un mayor nivel de conciencia, los que deberían liderar justamente este camino hacia esta globalización. And the worldwide sharing of higher levels of love and care and compassion would be the real meaning of globalization. Y por lo tanto, entonces, el compartir estos valores de amor, cuidado y compasión sería lo que nos llevaría a una verdadera y auténtica globalización. Yeah. Yeah, thank you. And the last question, Ken, would be, could you say something about suffering? Which is its sense? ¿Podrías decirnos algo acerca del sufrimiento? ¿Cuál es su sentido? Say something about suffering and what? What is its meaning? What does it mean? Sure. What is the sense for suffering? Why to suffer? Yeah. In Buddhism, for example, the Buddhist first truth is that life as it's ordinarily lived is suffering. And what that means is... Why don't you go ahead and translate that? Oh, okay. El budismo nos habla precisamente de que la primera ley es que la realidad es sufrimiento. La humanidad sufre. Yeah, is that ordinary life is the life that consists of grasping and attachment and addiction, and that all of these attachments lead to suffering. Y nos dice que justamente la vida ordinaria está basada justamente en apegos, adicciones y diversas cuestiones negativas que son las que precisamente producen el sufrimiento. And that there is a contemplative path that leads beyond suffering. Y en cambio hay un camino contemplativo que es el que nos dirige más allá del sufrimiento. But it's useful here to distinguish between suffering and pain. Es muy importante aquí diferenciar entre sufrimiento y dolor. Because enlightenment does mean the end of suffering, but not the end of pain. Porque la iluminación representa y nos indica ir más allá del sufrimiento y no más allá del dolor. With enlightenment, there is a simple awareness of the present moment. There is a pure awareness of the timeless moment, moment to moment to moment. Con la iluminación lo que hay es una conciencia permanente del presente, ese reconocimiento del momento a momento a momento. And if painful situations arise, one is simply aware of them. One does not avoid them or judge them or identify with them. There is simple awareness of what is. Si una situación dolorosa aparece, simplemente lo que hay es un reconocimiento de lo que está ocurriendo sin identificación ninguna y simplemente un darse cuenta de lo que es. When there's a simple awareness of pain, then that pain doesn't become suffering. That there's awareness of pain,
but it doesn't hurt. Cuando hay un simple reconocimiento de lo que es ese dolor, entonces simplemente es dolor sin sufrimiento. Entonces se tiene ese dolor y en cambio no se sufre. But when pain is present, when pain arises and we try to avoid awareness of pain, En then cambio, that cuando aparece el dolor y tratamos de evitarlo, then that avoidance of pain equals suffering. es precisamente esa evitación la que nos trae el sufrimiento. So pain plus avoidance equals suffering. De modo que el dolor más la evitación nos trae el sufrimiento. But an awareness of pain as it is, without judgment, without condemnation, or without identification, allows pain to simply arise and pass and does not turn into suffering. De modo que el simple reconocimiento del dolor que es, sin identificación, sin apego, permite que ese dolor simplemente exista y pase, se trascienda. Entonces no hay sufrimiento. Right, so the point of meditation is to allow pain to arise, because it will still continue to. You'll still feel pleasure and pain and hot and cold, but to prevent it from becoming suffering. Justamente una de las claves de la meditación es que aprendemos a no apegarnos a la evitación del dolor. Después de la meditación o gracias a la meditación podemos reconocer el dolor sin apegarnos a él y por lo tanto tratar de evitarlo. Yes. Ken, it's been a real pleasure and lovely to be with you this afternoon. Well, as always, Raquel, it's a delight to hear your voice and to be with you. I love you very, very much, and I'm delighted to be with you. Bueno, Ken nos dice que muchísimas gracias, que bueno, que me quiere mucho y que nos quiere mucho a todos y que ha estado encantado de estar aquí esta tarde con nosotros y yo le quiero dar un gran aplauso. Gracias, Ken.